Okay. Now let's start with our next chapter, that is standard costing. In this chapter, we will be learning about concept called as variance analysis. ఏ నేర్చుకుంటాం? Variance analysis. Now, this chapter is helpful for, or this concept is helpful for achieving one of the objective of cost accounting, that is cost control. We had seen two major objectives of cost accounting. One is cost reduction, other one is cost control. From this chapter, we can learn about which one? Cost control. And we will try to achieve cost control objective. Now, as we said that here, in this chapter, we will be learning a concept called as variance analysis. Variance is nothing but general English meaning. Variance and ఏంటండి? Difference. Now here, that variance is nothing but difference between standards and actuals. మనకున్న స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, మనకున్నటువంటి యాక్చువల్స్ ఏంటి, ఆ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ని we call it as what? Variance. So what does standard here denotes? Target. Standard here denotes what? That is our target. What is the actuals ante? What we have achieved. So what is the target and what we have achieved? The difference we call it as what? Variance. Now, why we should fix these standards? In practical life, for every work that we are giving to our employees, for every work we fix standards. If there is no standard, what happens? Cost will overrun. Cost definitely ఏమైంది? ఎక్కువ. The same point we had seen in a chapter called as labor. So while giving any work, we definitely give him a target time. Today I had given a work to the employee. ఒక జాబ్ ఇచ్చాను. ఈ జాబ్ నువ్వు 10 అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పాను. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు అతను? 10 అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. ఈ జాబ్ 10 అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పలా. అప్పుడు he may take 20, 30, 40 throughout the year ఒకటే జాబ్ చేస్తాడు. So in order to control the cost, definitely company should maintain what? Standards. So as I said that if there is no target time, so ఈ జాబ్ నువ్వు 10 గంటల్లో కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పకపోతే వాడు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాడు. చేసే వర్క్ సేమ్ బట్ ఎక్కువ టైం అంటే ఏ కాస్ట్ పెరిగిపోయింది? లేబర్ కాస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 అవర్స్ తీసుకున్నాడు, ఐ షుడ్ పే హిమ్ 20 అవర్స్ లేబర్ కాస్ట్. ఇప్పుడు నేను స్టాండర్డ్ ఫిక్స్ చేశా, నువ్వు 10 అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయాల్సిందని చెప్పా. అప్పుడు డెఫినెట్గా ఏం చేస్తాడు? 10 అవర్స్లోనే కంప్లీట్ చేసేస్తాడు. సో అప్పుడు నా కాస్ట్ ఏం చేసినాను? కంట్రోల్ చేసిన. నేను రిడక్షన్ అని చెప్పట్లే, ఏమంటున్నా? కంట్రోల్. అంటే అవ్వాల్సిన పని అనుకున్న టైంలో అవుతుందా లేదా అంతే. రిడక్షన్ అంటే ఏంటి? అనుకున్న దానికి ఇంకా తగ్గించడం. నేను తగ్గించే ప్రయత్నం చేయట్లా. ఈ వర్క్ 10 అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయాలి, 10 అవర్స్ చేస్తే చాలు. దాన్ని ఏమంటాం మనం? కాస్ట్ కంట్రోల్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ వీ కెన్ అచీవ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్టివ్ కాల్డ్ as what? కాస్ట్ కంట్రోల్. అయితే మన ఈ చాప్టర్లో ఏం చూస్తా అని చెప్పామంటే వేరియన్స్. సో దేనికి మనకి ఎంత కాస్ట్ పెరిగింది, ఆ కాస్ట్ పెరగడానికి రీజన్ ఏంటి, ఆ అనాలిసిస్ మనం ఈ చాప్టర్లో చేస్తాం. అంటే వేరియన్స్ డెఫినెట్గా ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో మన స్టాండర్డ్స్కి యాక్చువల్కి డెఫినెట్గా ఏముంటుంది? వేరియన్సెస్ ఉంటాయి, డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మన ఈ చాప్టర్లో ఏం చేస్తాం? అసలు ఎంత వచ్చింది వేరియన్స్, ఆ వేరియన్స్ దేనివల్ల వచ్చింది అనే అనాలిసిస్ ఈ చాప్టర్లో మనం నేర్చుకుంటాం. నౌ వాట్ ఆల్ వేరియన్సెస్ we learn in this particular chapter? We can divide that variances into two parts. We can say any organization we want profit maximization. The profit is dependent on two parts. One is on cost, other one is on sales అంటే రెవెన్యూ. మన రెవెన్యూ పెంచుకున్నా
కాస్ట్ తగ్గించుకున్నా ప్రాఫిట్ ఏమైంది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఈ కాస్ట్ మనం ఈ చాప్టర్ కోసం వీఆర్ డివైడింగ్ ఇట్ ఇంటూ 4 టైప్స్. మెటీరియల్స్, లేబర్, ఓవర్ హెడ్స్. ఈ ఓవర్ హెడ్స్ 2 టైప్స్ డివైడ్ చేస్తున్నాం, వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్. సో టోటల్ we have 4 types of variances. సో మెటీరియల్, లేబర్, వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ వేరియన్సెస్. మన ఈ చాప్టర్లో కాస్ట్ వేరియన్సెస్ ఈ 4 ఐటమ్స్ చూస్తాం. కమింగ్ టు సేల్స్, దానిలో టైప్స్ ఏమి ఉండవు, దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సేల్స్ వేరియన్స్. ఇక్కడ మెటీరియల్స్ అంటే we can call it as what? Material variances, labor variances, variable overhead variances, fixed overhead variances. So these are total how many type of variances we see in this chapter? Ante 5 types: material, labor, variable overhead, fixed overhead and sales. Even we'll have profit variances, but C-inter level is not included. I say haven't included in our syllabus. Even we have one more variance called as what? Profit variances. దాన్ని ఏమంటామంటే సేల్స్ మార్జిన్ వేరియన్స్ అని పిలుస్తాం. సరే, దాని గురించి ప్రాఫిట్ ఇస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్, బట్ ద ప్రాఫిట్ వేరియన్సెస్ యూ లెర్న్ ఇన్ యువర్ సిఏ ఫైనల్. ఫర్ ద టైమింగ్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ కాస్ట్ అండ్ రెవెన్యూ వేరియన్స్. ఇవి తెలిస్తే ప్రాఫిట్ వేరియన్స్ కూడా మీకు అర్థమైనట్టే. నౌ దిస్ ఈస్ అ సమ్మరీ ఆఫ్ వాట్ వీ లెర్న్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్. సో ఫైనల్లీ ఈ చాప్టర్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయటం. మరి కాస్ట్ ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాం? బై ఫిక్సింగ్ స్టాండర్డ్స్. స్టాండర్డ్స్ ఫిక్స్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎంప్లాయీ షుడ్ అచీవ్ దట్ పర్టికులర్ స్టాండర్డ్స్. వెన్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు అచీవ్ దట్ స్టాండర్డ్స్, ఆటోమేటిక్లీ కాస్ట్ విల్ కంట్రోల్. సో మరి ఆ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ దేనివల్ల అయిందనే రీజన్స్ అనేవి మనం వేరియన్స్ అనాలిసిస్ నేర్చుకుని దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేస్తాం. నౌ ఫస్ట్ we start with material variances. Okay. Even before going about material variances, let us some more explain about this particular variance analysis. Now we said that variance is nothing but difference between standards and actuals. Standard material cost, let us take materials. Standard raw material cost, company has thought this month they should incur 1 lakh rupees. ఎంత ఇంకా చేద్దాం అనుకున్నారు? 1 lakh. మంత్ ఎండ్ చూసేసరికి వాళ్ళ కాస్ట్ ఎంత అయిందంటే 1,10,000. 1 lakh ఏంటిది? 1,10,000. మరి వేరియన్స్ అంటే 10,000 ఏమైంది? కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు 10,000 ఇంక్రీజ్ అయిన కాస్ట్ దేనివల్ల ఇంక్రీజ్ అయింది అనేది మనం అనాలిసిస్ చేస్తాం. అయితే దేనివల్ల ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత చూస్తే ఇప్పుడు ఈ 10,000ని వీ కెన్ కేటగరైజ్ ఇంటూ 2 types, 2 parts అన్నమాట. వన్ ఈజ్ అవాయిడబుల్ వేరియన్స్, అదర్ వన్ ఈజ్ అన్అవాయిడబుల్ వేరియన్స్. అంటే అది అవాయిడబులా అన్అవాయిడబులా? ఇఫ్ వేరియన్స్ ఈజ్ అవాయిడబుల్ దాన్ని ఏం చేస్తాం? వీ విల్ ట్రై టు రెక్టిఫై దట్ మిస్టేక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పీరియడ్. ఈ మంత్లో మనకు ఒక వేరియన్స్ వచ్చింది, అది అవాయిడబుల్ అని తెలిసింది. అది అవాయిడబుల్ అయితే మనం ఎప్పుడు రెక్టిఫై చేస్తాం? నెక్స్ట్ మంత్. ఇఫ్ వేరియన్స్ ఈజ్ అన్అవాయిడబుల్ అప్పుడు ఏం చేస్తాం? అన్అవాయిడబుల్ అయితే ఏం చేస్తాం? స్టాండర్డ్ని రివైజ్ చేస్తాం. స్టాండర్డ్ ఏం చేస్తాం? రివైజ్ చేస్తాం. సరే పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇలా స్టేక్ మీరు బయట హాస్టల్లో ఉంటున్నారు. సో మంత్లీ మీ స్టాండర్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత? మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత? ఏది హాస్టల్ ఫీ కాకుండా హాస్టల్తో కలిపే? హాస్టల్ ఫీ కలిపి 5,000. మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత? 7,000. ఓకే. సో మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ సమ్ 7,000. ఏంటి ఇది? స్టాండర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్టల్ ఫీ లెట్ us take some 5,000 అనుకున్నాం, 2,000 రూపీస్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. టోటల్ ఎంత? 7,000. 7,000 ఈజ్ మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్. ఇలా మంత్కి 7,000 రూపీస్ అవ్వాలని ఎందుకు అనుకోవాలి? అలాంటి టార్గెట్ మైండ్లో లేకపోతే ఏమైంది? ఇంట్లో డబ్బులు వేస్తారు, ఖర్చు చేస్తారు, డబ్బులు వేస్తారు, ఖర్చు చేస్తారు, ఒక లెక్క ఉండదు, ఏముండదు. సో నెలకి 7,000 కాదు, నెలకి 50,000 కూడా అవుతాయి.
సో మన మైండ్లో ఒకటి ఫిక్స్ చేసిన ఏమండి మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ వాట్ 7,000 అంటే ఇండైరెక్ట్గా నీ మైండ్ ఏం చెప్తున్నా దిస్ ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ కాస్ట్. అలా అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు ప్రతిసారి ఆలోచిస్తాం ఇది ఈజ్ ఇట్ మై స్టాండర్డ్ ఆర్ నాట్ అంటే నేను నా బడ్జెట్లో ఉందా లేదా అని అనాలిసిస్ చేసి ఖర్చు పెడతాను. సో దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్. If you don't fix standard, your cost will be what? More. If you fix standard, your cost will be controlled. సరే స్టాండర్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ 7,000 అంటున్నారు. మంత్ అండ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు మీ ఫ్రెండ్కి ఒక 1000 రూపాయలు అప్పు ఉన్నారు అంటే ఎంత ఖర్చు అయింది 8,000 రూపీస్. సో స్టాండర్డ్ ఈజ్ 7,000, యాక్చువల్ ఈజ్ 8,000, వేరియన్స్ ఈజ్ 10,000. 1,000 ఇప్పుడు 1,000 అనేది ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ కదా, దాన్ని మన స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ లాంగ్వేజ్లో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాడ్వర్స్ వేరియన్స్. ఏం పిలుస్తాం యాడ్వర్స్. ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ యాడ్వర్స్ వేరియన్స్ ఆఫ్ 1,000. ఒకవేళ 7,000 రూపీస్ స్టాండర్డ్ మీకు 6,000 అయ్యింది అంటే ఎంత సేవ్ అయింది 1,000 రూపీస్ అనుకున్నాను తక్కువలో అయిపోయింది. అప్పుడు 1,000 రూపీస్ ప్లస్ అమౌంట్ కదా, దాన్ని మనం ఫేవరబుల్ వేరియన్స్ అంటాం. ఏమంటాం మనం ఫేవరబుల్. మనం ఆన్సర్ చేసిన ప్లస్ మైనస్ అని రాయం, ఫేవరబుల్ యాడ్వర్స్ చెప్తాం. సో 1,000 యాడ్వర్సా 1,000 ఫేవరబుల్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సరే కీపింగ్ దట్ అపార్ట్ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ 7,000 రూపీస్ ఈజ్ మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్, 8,000 మీకు ఎక్స్ట్రా అయింది, 8,000 రూపీస్ అయింది, 1,000 ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ అయింది. ఇప్పుడు 1,000 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా అయిందని చెప్పి ఏం చేస్తారు మీరు? ఎందుకైంది అనలైజ్ చేస్తారా, సరే అయిపోయింది కదా అని వదిలేస్తారా? అనలైజ్ చేస్తామని చేయమా చేయరా? చేయకపోతే మీరు పెద్ద సౌండ్ పార్టీ అంతే. సరే లెట్స్ టేక్ 1,000 రూపీస్ ఉందనుకున్నాం. ఈ 1,000 రూపీస్ ఎందుకు వచ్చిందని మనం అనలైజ్ చేస్తే we got some 3 reasons. 1,000 రూపీస్ adverse అంటే ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ అయింది. we got some 3 reasons. రీజన్ నెంబర్ 1, సో మీకు RRR మూవీ రిలీజ్ అయింది, దాన్ని చూడాలి. ఎంతమంది చూడలేదు? ఎంతమంది చూడలేదు? పర్లేదు బాగానే చూసారు, కవర్ చేశారు. సరే అయిపోయిందా? నౌ లెట్స్ టేక్ దిస్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ బడ్జెట్. దానికోసం మీరు ఒక 300 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టారనుకోండి టికెట్కి. వినండి చెప్తారు. ఆ మూవీకి అనుకున్న దానికన్నా మీకు ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఒక 300. నెక్స్ట్ సెకండ్, మీరేం చేశారంటే ఏదో అవుటింగ్ అని చెప్పి బైక్ మీద ట్రిపుల్ రైడ్ వెళ్ళారు. ఏ లోపల మామ పట్టుకున్నాడు. సో 1,000 రూపాయలు ఫైన్ అన్నాడు. 1,000 రూపాయలు ఫైన్ అంటే లేదు లేదు నేను 1,000 రూపాయలు ఎవరంటే సరే అని చెప్పి చెయ్యి వెనక్కి పెట్టాడు. ఒక 200 రూపాయలు ఇచ్చేసి ఎస్కేప్ అయ్యారు. సో 200 రూపీస్ ఫైన్. నెక్స్ట్ థర్డ్, లెట్స్ టేక్ హాస్టల్ ఫీ మీకు ఇంక్రీజ్ అయింది, ఒక 500 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయిందా? సరే. సో దీస్ ఆర్ ద 3 reasons why your total 1,000 rupees has been increased. ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది. ఓకే నాకు 1,000 రూపీస్ ఎందుకు ఎక్కువ వచ్చింది? దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్. సీయింగ్ మూవీ 300 రూపీస్ వర్త్ మూవీ అవాయిడబుల్ అన్అవాయిడబుల్? సబ్జెక్ట్లోకి వద్దాం, మీ మైండ్లో ఏమనుకుని పక్కన పెట్టండి, సబ్జెక్ట్కి వద్దాం. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ అవాయిడబుల్. నెక్స్ట్ పేయింగ్ ఫైన్ ఆఫ్ 200. ట్రిపుల్ రైడింగ్ మళ్ళీ మనం వెళ్ళమా? వెళ్తాం కానీ పోలీస్ కనబడితే ఎవరైనా దిగరా అని చెప్పి నడుచుకున్నామంటాం. పోలీస్ లేకపోతే ట్రిపుల్ రైడింగ్ వెళ్తాం. సంథింగ్ యూ ప్లాన్ సచ్ అనేది 200 రూపీస్ నాట్ బి పేడ్. హాస్టల్ ఫీ ఆఫ్ ఫైన్ ఏంటిది? అవాయిడబుల్ అన్అవాయిడబుల్? అన్అవాయిడబుల్. మీరు అవాయిడబుల్ అంటే దట్ ఈస్ బ్యాడ్ డెట్ అంతే. సో దిస్ ఈజ్ అవాయిడబుల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ అన్అవాయిడబుల్. నేనండా ఇంకా దేవుడే కాపాడాలి. నా ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ అది ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు కదా, అప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ నీకు అడ్వర్స్ వేరియన్స్ వస్తుంది. ఇంకా నువ్వు మారకపోతే ఇంకా భగవంతుడే కాపాడాలంట. నా ఫైనలీ వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ డివైడింగ్ ద కాస్ట్ ఇంటూ అవాయిడబుల్ అండ్ అన్అవాయిడబుల్ అంటే దిస్ అవాయిడబుల్ ఎక్స్పెండిచర్ వీ విల్ నాట్ ట్రై టు ఇంకర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మంత్. సో కాబట్టి నెక్స్ట్ మంత్ ఈ 500 రూపీస్ మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా చూసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ హాస్టల్ ఫీ ఆఫ్ 500 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది, అది అన్అవాయిడబుల్ ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం స్టాండర్డ్ రివైజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఫోన్ చేసి ఎవరి మంత్ ఎంత చేస్తే దాని మీద ఒక 500 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా వేయండి, హాస్టల్ ఫీ పెంచేశారు మేము పే చేయాలి అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్అవాయిడబుల్ వీ విల్ నాట్ రివైజ్ ఎనీ స్టాండర్డ్. ఎందుకంటే అవన్నీ మన నెక్స్ట్ మంత్ లో మళ్ళీ ఇంకా కాకుండా ప్లాన్ చేసుకుంటాం. వెరాస్ అన్అవాయిడబుల్ అయితే మన స్టాండర్డ్ ఏం చేస్తాం? రివైజ్ చేస్తాం. అంతమంది స్టాండర్డ్ 5,000 అయితే ఇప్పుడు ఏమని చెప్తాం? నెక్స్ట్ మంత్ 5,500.
సో మీరు నెక్స్ట్ మంత్ కూడా 5,000 తీస్తున్నారు అనుకోండి, మళ్ళీ మీకు వేరియన్స్ ఎంత వస్తుంది? 500 వస్తుంది. మీ తరఫున అవాయిడ్ చేశారు, ఈ రెండు అవాయిడ్ చేశారు, బట్ ఇది అన్నవాళ్ళు కదా, మీరు 5,000 రూపీస్ ఇంట్లో నుంచి తీసుకున్నారు, మళ్ళీ 5,500 రూపీస్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ వెన్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీస్ ఇన్ కాస్ట్ డ్యూ టు ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ సమ్ అదర్ రీజన్స్, we will try to revise our standards. So to conclude, if a variance is avoidable, we will avoid or will rectify in the next period. If a variance is unavoidable, we will try to revise our standards. సార్ మళ్ళీ తర్వాత కాస్ట్ తగ్గింది సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ హాస్టల్ పే చేసాడు 500 కాదు, పెంచట్లేదు, డీఫ్లేషన్ వల్ల ప్రైస్ అన్ని పడిపోయినాయి కాబట్టి 5,000 తీసుకుంటున్నాం అన్నారు. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ మళ్ళీ ఏం చేస్తారు? స్టాండర్డ్ ఏం చేస్తారు? మీరు రివైజ్ చేస్తారు. ఇంట్లో ఫోన్ చేసి ఏం చెప్తారు? 5,500 వద్దు, 5,000 చాలని. ఎవరు చెప్పరు అనుకోండి. సో బట్ ప్రాక్టికల్ లెవెల్ అది జరగాలి, మీరు చేయరు. 5,500 వేసుకురా, 500 రూపీస్ దేనికి వద్దని ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు, అంతేనా కదా? సో నో సార్ నలుగురు చెప్తున్నారంటే మిగతా అందరూ సైలెంట్గా ఉంటారు, అంటే నేను అడుక్కోవాలన్నమాట. సరే, ఎనీహౌ కీపింగ్ దట్ అపార్ట్, దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ who ask for different purpose from parents and they will spend for some other purpose. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఏ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ 18,000 అనుకోండి, ఇంట్లో వాళ్ళకి 20,000 అని చెప్తారు అంతే. ఇంట్లో వాళ్ళు 20,000 పంపిస్తారు, 18,000 ఏమో ఐసీఐ కడతారు, 2,000 ఏం చేస్తారు? సెల్ఫ్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటారు. సరే, ఐ టుక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. అంటే మన పర్సనల్ లైఫ్లో ఎలాగైతే వేరియన్సెస్ ఉంటాయో, మనం ఆలోచించే ఒక 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 వాట్ ఇట్ మే బి ఇన్ అవర్ పర్సనల్ లైఫ్, మనం ఎలాగైతే ప్లాన్ చేస్తున్నాం, థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ కార్పొరేట్స్. ఎవ్రీ మంత్ దే ఇంకర్ hundreds of crores of rupees of money on material, labor, on other overheads, hundreds of crores rupees of expenditure ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఈ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ కనుక లేకపోతే వాళ్ళకి 1% కాస్ట్ పెరిగిన 100 crores ఎక్స్పెండిచర్కి 1% పెరిగిన ఎంత అవుతుంది? 1 crore rupees కాస్ట్ పెరిగిపోయినట్టే. అదే స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ ఉండటం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? వాళ్ళకి ఆ 1% కాస్ట్ అనేది కంట్రోల్ అయ్యింది, అండ్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ సేవింగ్ ఆఫ్ 1%. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వాట్? స్టాండర్డ్ కాస్ట్. For example, I am running my business, definitely I'll fix what? Standards. For example, let us take electricity bill. నేను నా స్టాఫ్ అందరి మీటింగ్ పెట్టి, ఇది లాస్ట్ మంత్ ఇది ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ వచ్చింది, దీని మించి ఎక్కువ రాకూడదు అని వాళ్ళు టార్గెట్ ఇస్తారు. ఎందుకు ఇవ్వాలి? వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? అప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫ్యాన్ లైట్లు ఏమి టైంకి ఆఫ్ చేయరు, ఏసీస్ టైంకి ఆఫ్ చేయరు. సో ఆటోమేటిక్గా కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే ఈ 24 hours ఏసీ రన్ అవుతున్నాం. అంటే మేమేమి క్లాస్ టైంలో కట్టామని చెప్పాం, బట్ ఏం చేయమని? ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేయండి అని చెప్తాం. అలాగని యూజ్ చేయకపోతే ఇట్ ఈస్ అన్ వాట్? అన్నెసరీ కాస్ట్. సో దేర్ ఫోర్ వెన్ వీ ఫిక్స్ స్టాండర్డ్స్, దే విల్ ట్రై టు వాట్? డూ ద వర్క్ ఎఫెక్టివ్లీ, అండ్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ కాస్ట్ కంట్రోల్. ద పాటు వర్క్ అనేది ఏం జరుగుతుంది? ఎఫెక్టివ్గా జరుగుతుంది. ఓకే, అన్నెసరీ టైంలో మనం ఏమి రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేయకూడదు. ద సేమ్ థింగ్ కంపెనీ హ్యాస్ గివెన్ ఏ టార్గెట్ టు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీస్కి. ఒక్కొక్క యూనిట్కి 1 kg యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్పింది రా మెటీరియల్కి. అలా చెప్పకపోతే ఏమైంది? ఒక్కొక్క యూనిట్కి 2 kgs 3 kgs యూజ్ చేస్తారు. వచ్చేది ఒక యూనిటే కదా, 1 యూనిట్కి 1 kg చాలు, బట్ 2 kgsకి 1 యూనిట్ ప్రొడక్షన్ చేస్తే అనవసరంగా 1 kg ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ వాట్? లాస్. సో అలాగా ప్రతి వర్క్కి, ప్రతి జాబ్కి ఎంప్లాయర్ ఆర్ సూపర్వైజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఏం చేస్తారు? టార్గెట్ని ఫిక్స్ చేస్తారు. అలా ఫిక్స్ చేస్తేనే కాస్ట్ ఏమవుతుంది? కంట్రోల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్. ఇప్పుడు యాజ్ ఐ సెడ్ దట్ వీ విల్ బి లెర్న్ డిఫరెంట్ వేరియన్సెస్. అందులో వన్ ఆఫ్ ది వేరియన్స్ ఏమని చెప్పే మనం? మెటీరియల్ వేరియన్సెస్. నౌ వేరియన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాట్ అండ్ వాట్? స్టాండర్డ్స్ అండ్ యాక్చువల్స్. సరే, ఫస్ట్ వినండి ఇక్కడ నుంచి. ఐ విల్ గివ్ టైమ్ ఫర్ రైటింగ్. ఈ మెటీరియల్ వేరియన్స్ దగ్గర నుంచి ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటాం మనం. అవన్నీ ఫస్ట్ వినండి, తర్వాత మీరు రాసుకోవచ్చు. First we try to learn material cost variance. Material which variance? Cost variance. Variance అంటే ఏమని చెప్పా? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ యాక్చువల్స్. అంటే స్టాండర్డ్ మైనస్ యాక్చువల్. ఇప్పుడు ఏ వేరియన్స్ చూస్తున్నాం? అంటే ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఏ కాస్ట్? మెటీరియల్ కాస్ట్ మైనస్ actual material cost. The difference we call it as material cost variance. So standard raw material cost minus actual raw material cost, we call it as material cost variance. Standards ఎప్పుడు ఫిక్స్ చేస్తాం? బిగినింగ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్. వర్క్ స్టార్ట్ కాకముందు వర్క్ స్టార్ట్ అయింది అవుతా. సో బిగినింగ్, అదే బిగినింగ్ ఆఫ్ వర్క్ కానీ బిగినింగ్ ఆఫ్ పీరియడ్ కానీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వర్క్ ఒక 10 days పట్టింది అనుకోండి, ఆ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద వర్క్.
లేదు సార్ మనం పీరియడ్ 1 మంత్కి స్టాండర్డ్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాం అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్. సార్ నేను మంత్ కాదు సార్ నాకు వీకే సార్ టైం అనుకున్నాం, బిగినింగ్ ఆఫ్ ద వీక్. ఏదైనా ఇనీషియల్గా వర్క్ స్టార్ట్ చేయకముందు మనం ఫిక్స్ చేసేటువంటి టైంని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్ స్టాండర్డ్స్. సో స్టాండర్డ్స్ మైనస్ యాక్చువల్స్. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ స్టాండర్డ్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్. అలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎలా వస్తుంది? బై మల్టిప్లయింగ్ హౌ మెనీ ఐటమ్స్ వీ గెట్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్? దేని మల్టిప్లై చేస్తే కాస్ట్ వస్తుంది? క్వాంటిటీ ఇంటూ ప్రైస్, అంతేనే కదా? అది మీకు ఇంకేం కోరుకోవట్లేదు మన రెండే. సో క్వాంటిటీ ఇంటూ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నాకు ఏ కాస్ట్ కావాలి? స్టాండర్డ్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్. అంటే వేరియన్స్ అంటే ఏమన్నారు మీరు? స్టాండర్డ్ కాస్ట్ మైనస్ యాక్చువల్ కాస్ట్. నా ఫస్ట్ ఐ వాంట్ స్టాండర్డ్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్. మరి స్టాండర్డ్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఫార్ములా ఏమిటి? స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. ఏమన్నా రా మెటీరియల్ కాస్ట్ అంటే ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ కదా. సో ఇప్పుడు ఏ ప్రైస్ తీసుకుంటాం? స్టాండర్డ్ ప్రైస్. ఏ క్వాంటిటీ? స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. సో స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ వీ కాల్డ్ as స్టాండర్డ్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్. మరి యాక్చువల్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్? Actual price into actual quantity. So therefore, the formula for material cost variance will be standard price into standard quantity minus actual price into actual quantity. So this is a formula for which variance? Material cost variance. Unnara class lo? Next. ఇప్పుడు ఈ మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్ అనేది 2 ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఆధారపడింది అన్న. ఒకటి ఏంటి? ప్రైస్, ఇంకోటి ఏంటి? క్వాంటిటీ. అంటే ప్రైస్ చేంజ్ అయినా క్వాంటిటీ చేంజ్ అయినా మన కాస్ట్ ఏమైపోద్ది? చేంజ్ అయ్యింది. సో therefore we can say it is dependent on 2 factors. One is price, other one is quantity. అంటే let me highlight what I am saying. For example, standard price is 10 అనుకున్నా. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ 10 అనుకున్నా అండ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ 100 kgs అనుకున్నా. హౌ మచ్ కాస్ట్? 1000 మైనస్ యాక్చువల్ ప్రైస్ 11 రూపీస్ అయింది, యాక్చువల్ క్వాంటిటీ 100. ఇప్పుడు మనకి 1000 మైనస్ 1100 అంటే 100 అడ్వర్స్ వేరియన్స్. సో దాన్ని ఏమని డినోట్ చేసా? ఏ. మీరు మొత్తం అడ్వర్స్ అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఏ అని డినోట్ చేస్తే చాలు. సో 100 అడ్వర్స్ అంటే -100. మైనస్ అనే వర్డ్ రాసి మీకు ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ రావు. డెఫినెట్గా ఏం రాయాలి? అడ్వర్సా ఫేర్వెల్ అని రాయాలి. సో ఇప్పుడు నాకు 100 అడ్వర్స్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి? ప్రైస్ వల్ల, క్వాంటిటీ వల్ల. చూడండి ఇక్కడ ప్రైస్ ఎంత, ఇక్కడ ప్రైస్ ఎంత, మరి ఇక్కడ క్వాంటిటీ ఎంత, ఇక్కడ క్వాంటిటీ ఎంత. ఇప్పుడు చెప్పండి, నా కాస్ట్ వేరియన్స్ రావడానికి ప్రైస్ కారణమా క్వాంటిటీ కారణమా? అంటే ఇందాక అదే చెప్పి ప్రైస్ ఒకటి చేంజ్ అయినా కాస్ట్ ఏమైంది? చేంజ్ అయిపోయింది. ఆర్ వైస్ వర్సా. 10 into 100 మైనస్ 10 into 110 అనుకున్నాం. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 100 అడ్వర్స్. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఎంత, యాక్చువల్ ప్రైస్ ఎంత, స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఎంత, యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఎంత. అంటే ఏమైంది? క్వాంటిటీ అనేది చేంజ్ అయ్యింది. సో ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ 100 అడ్వర్స్ రావడానికి కారణం ప్రైసా క్వాంటిటీయా? క్వాంటిటీ. సో therefore we can say what? Because of change in quantity also our cost will change. అంటే సింపుల్గా ఈ రెండింటి మల్టిప్లైస్ అనేది వచ్చిన కాస్ట్ వేరియన్స్. సో ఇది స్టాండర్డ్ కాస్ట్, ఇది యాక్చువల్ కాస్ట్. ప్రైస్ ఒకటి చేంజ్ అయినా క్వాంటిటీ ఒకటి చేంజ్ అయినా నా కాస్ట్ ఏమైపోతుంది? చేంజ్ అవుతుంది. అంటే నా కాస్ట్ వేరియన్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇలా చెప్పంగానే మన మేనేజ్మెంట్ ఏమడిగిందంటే, సరే రెండు చేంజ్ అవ్వచ్చుగా. ప్రైస్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైస్, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్వాంటిటీ ఇచ్చిన, రెండు చేంజ్ అవ్వచ్చు అవ్వకూడదు. రెండు చేంజ్ అవుతే డెఫినెట్గా ఆటోమేటిక్ కాస్ట్ వేరియన్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడిగిందంటే, ఆ రెండింటిలో ప్రైస్ చేంజ్ వల్ల కాస్ట్ చేంజ్ అయింది, క్వాంటిటీ చేంజ్ వల్ల రెండు ఉన్నాయి కదా కాస్ట్ వేరియన్స్లో. మేనేజ్మెంట్ ఏమంటుంది? ప్రైస్ చేంజ్ వల్ల ఎంత వేరియన్స్ వచ్చిందో చెప్పండి, క్వాంటిటీ చేంజ్ వల్ల ఎంత వేరియన్స్ వచ్చిందో చెప్పండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ ఏ చేంజ్ అండి? ప్రైస్ చేంజ్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు విడివిడిగా మీకు చెప్పాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 10 into 100 ఇక్కడ రాస్తున్నా. ఇది ఒకటేమో 10 into 100, ఇంకోటి -11 into 110.
రాయించలాగా అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమేమి చేంజ్ అని ప్రైస్ చేంజ్ అయింది, క్వాంటిటీ కూడా చేంజ్. ఇలా ఉంటే ఇప్పుడు నేనేమి నన్ను క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, నాకు డివైడ్ చేసి చెప్పు నా మెటీరియల్ కాస్ట్ మారటానికి ప్రైస్ వల్ల ఎంత కాస్ట్ మారింది, అదేవిధంగా క్వాంటిటీ వల్ల ఎంత మారింది, ఎంతెంత వేరియన్స్ వచ్చిందో డివైడ్ చేసి చెప్పండి. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ టార్గెట్ అదే. ఏం కనుక్కుంటామంటే మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్, ఇంకోటి మెటీరియల్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్. సో ఇప్పుడు ఈ కాస్ట్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఏమేమి డివైడ్ చేస్తున్నాం? ప్రైస్ వేరియన్స్ అండ్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్. మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్, మెటీరియల్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్. ఈ క్వాంటిటీ వేరియన్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఇంకో పేరు ఉంది. దాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే మెటీరియల్ యూసేజ్ వేరియన్స్. ఏమని పిలుస్తాం? మెటీరియల్ యూసేజ్ వేరియన్స్. సో టు కన్క్లూడ్, కాస్ట్ హ్యాస్ బీన్ కేటగరైజ్డ్ ఇన్ 2 టైప్స్. ఎందుకు డివైడ్ చేసాం మీకు అర్థం కావాలి. ఎందుకు డివైడ్ చేసాం? అవర్ కాస్ట్ వేరియన్స్ క్యాన్ చేంజ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్, డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ. నౌ మేనేజ్మెంట్ వాంట్స్ డీటెయిల్ బ్రేకప్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ వేరియన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ వేరియన్స్. కాబట్టి దాన్ని మనం 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఒకసారి అర్థం చేసుకుందాం. ఏం అర్థం చేసుకుందాం? ప్రైస్ వేరియన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దేర్ విల్ బి చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్. క్వాంటిటీ వేరియన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. ప్రైస్ వేరియన్స్ అంటే దేర్ మస్ట్ బి చేంజ్. వేరియన్స్ అంటే చేంజేగా. దేర్ మస్ట్ బి చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ బట్ నాట్ ఇన్ క్వాంటిటీ. వెన్ యు ఆర్ హైలైటింగ్ ప్రైస్ వేరియన్స్, which will be constant, quantity will be constant. Similarly, material quantity variance means there must be change in quantity but not in price. అంటే ప్రైస్ ని హైలైట్ చేస్తే క్వాంటిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, క్వాంటిటీని హైలైట్ చేస్తే ప్రైస్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఉన్నారా క్లాస్ లో? ఫస్ట్ ఈ డెఫినేషన్, ఇది ఈ ఫార్ములా అర్థమైంది అందరికి? సో ఏంటి ఫార్ములా? స్టాండర్డ్ కాస్ట్ మైనస్ యాక్చువల్ కాస్ట్, దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? వేరియన్స్. ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ తెలిసింది ఏంటంటే ప్రైస్ వల్ల క్వాంటిటీ వల్ల నాకు కాస్ట్ మారిపోతుంది. కాబట్టి ప్రైస్ వల్ల నాకు ఎంత వేరియన్స్ వచ్చింది, క్వాంటిటీ వల్ల నాకు ఎంత వేరియన్స్ వచ్చింది చెప్పండి అని. కాబట్టి దానికోసం మనం ఏం చేసి డివైడ్ చేస్తాం 2 పార్ట్స్. మరి వీటి ఫార్ములాస్ ఏంటి? లెట్స్ సీ దట్. ఇప్పుడు కాస్ట్ వేరియన్స్ కి మనం ఎలాగైతే ఫార్ములాస్ డైరెక్ట్గా రాసేసామో, ఈ రెండింటికి మనం ఫార్ములా డైరెక్ట్గా రాయటం అనేది కష్టం. అంటే రాయలేమని కాదు, రాయొచ్చు. బట్ మనకి దాని మీద ఇంకా స్టాండ్ కాస్ట్ మీద అంత నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా వీటికి ఫార్ములాస్ని డిస్కస్ చేయడం కష్టం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే లెట్ us కీప్ దట్ అపార్ట్. ఇక్కడ దాకా చెప్పిన పక్కన పెట్టి అసలు మెటీరియల్ వేరియన్సెస్కి మనకి ఏమేమి ఫార్ములాస్ కావాలో ఆర్ ఏమేమి ఈక్వేషన్స్ కావాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ మెటీరియల్ వేరియన్స్ కనుక్కుంటాకి మనకి ఏమేమి ఈక్వేషన్స్ కావాలో చూద్దాం. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2 ఈక్వేషన్స్ చూస్తాం. ఒకటి స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ, ఇంకోటి యాక్చువల్ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. అలా ఇంకా ఏమేమి కావాలో ఫస్ట్ రాసుకుందాం. దాన్ని బట్టి మనం ఈజీగా ఈ ఫార్ములాస్ని ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి మరి ఏమేం కావాలి సార్? లెట్స్ సీ. సో x-axis and y-axis. In y-axis, I am taking price, standard price and actual price. In x-axis, I am taking quantity, standard quantity, actual quantity, and revised standard quantity. కొత్త బోర్డు ఏంటిది? రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. అందరు వింటున్నారా? మెటీరియల్ వేరియన్సెస్ అర్థమైతే లేబర్ మీకు మ్యాక్సిమం అర్థమైపోయినట్టే, వేరియబుల్ కూడా అర్థమైపోయినట్టే, సేల్స్ వేరియన్స్ కూడా అర్థమైపోయినట్టే. ఉన్న వాటిలో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ ఓవర్ మళ్ళీ. సో ఇది ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నారు, మిగతా ఇంత డిస్కషన్ ఉండదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మిగతా అన్ని జస్ట్ ఉన్న ఫార్ములాస్తో వెళ్ళిపోతాం. సో ద సేమ్ లాజిక్ అప్లైస్ ఫర్ రిమైనింగ్ ఆల్సో. కానీ మీరు ఎంత అలర్ట్గా వింటే కాన్సెప్ట్ని అంత బాగా మిగతా కాన్సెప్ట్స్ మీకు వచ్చేసినట్టే. అండ్ ప్రతిదానికి మీనింగ్ ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో మీకు ఫార్ములాస్ అన్ని ఈజీగా అర్థమవుతాయి. సో ఏది మీరు బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం, నేను చెప్పే డిస్కషన్ అర్థం చేసుకోండి, మీకు ప్రతిదీ ఫార్ములా గుర్తు. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్స్ ఏంటి సార్ అంటే, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ విల్ బి
స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. ఏ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు దాకా? 3. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ, స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ, స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ యాక్చువల్ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. యాక్చువల్ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. అంటే మీరు అనుకున్న విధంగా అన్ని ఈక్వేషన్స్ మనకేం లేవు. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ టోటల్ ఆఫ్ హౌ మెనీ ఈక్వేషన్స్? 4 ఈక్వేషన్స్. మిగతా ఎందుకు కాదు సార్? యాక్చువల్ ప్రైస్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఎందుకు రాదు, యాక్చువల్ ప్రైస్ రివైజ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఎందుకు రాదని పెద్ద టైమింగ్ వదిలేసేది. ఆ రీజన్ నేను మీకు చాప్టర్ ఎండింగ్లో చెప్తా. ఇప్పుడు చెప్పుకుంటే మనకేమీ అర్థం కాదు, ఎందుకంటే ఇంకా బేసిక్స్లో ఉంటాం. సో మనం మొత్తం చాప్టర్ నేసిన ఒక ఐడియా వస్తుంది చాప్టర్ మీద, అప్పుడు నేను డిస్కస్ చేసి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. మీ డౌట్ వ్యాలిడే, దాని రీజనింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. దాన్ని స్కిప్ చేయం, బట్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఎట్ ద ఎండ్. మరి అట్ ద ఎండ్ గుర్తు చేస్తారు నాకు మరి? సరే, ఇవి టోటల్ ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్. సో టోటల్ ఆఫ్ 4 ఈక్వేషన్స్. మరి దానికోసం డయాగ్రామ్ సరే 4 చెప్తే సరిపోయింది కదా. అంటే డయాగ్రామ్ ఉంటే మీకు ఈజీగా గుర్తు. ఇది ఎగ్జామ్ ఏం మనం రాయం, బట్ అది రాయటం పర్పస్ అంటే మీకు ఈజీగా గుర్తుంది. ఓకే, డయాగ్రామ్, ఓకే, స్టాండ్ ప్రైస్, యాక్చువల్ ప్రైస్ రాశారు, 3 క్వాంటిటీస్ రాశారు, తెలియడం కోసం. నౌ లెట్ us write those 4 equations here. ఆ 4 ఈక్వేషన్స్ ని ఇక్కడ రాస్తున్నా. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ standard price into actual quantity, and next equation actual price into actual quantity. So these are our 4 equations. ఇప్పుడు మన ఫార్ములాస్ చూద్దాం. మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్ అన్నాం. మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్ మీనింగ్ ఏమని చెప్పును? there will be change in price but not in quantity. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా సెకండ్ ఈక్వేషన్ పక్కన పెట్టేసి, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, థర్డ్ ఈక్వేషన్, ఫోర్త్ ఈక్వేషన్, 1 3 4 రెండింటిని కంపేర్ చేయండి. జస్ట్ లైక్ ఇవి రెండు కదా, అలా ఒక 2 ఈక్వేషన్ కంపేర్ చేస్తూ ఆ 2 ఈక్వేషన్ కంపేర్ చేసేటప్పుడు అందులో ప్రైస్ చేంజ్ ఉండాలి, కానీ ఏం చేంజ్ ఉండకూడదు? క్వాంటిటీలో చేంజ్ ఉండకూడదు. ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి. సో ఏమేమి చూడమన్నా? 1 3 4. 1 - 3 కావచ్చు, 3 - 4 కావచ్చు, 1 - 4 కావచ్చు. అలాగా అంటే 1 3 3 4 అండ్ 1 4 కావచ్చు. ఏ రెండింటిని కంపేర్ చేయాలి? కన్ఫర్మా? అందరూ ఉన్నారా? లెట్ us వెరిఫై. 3 and 4 అంటున్నారు మీ ఫ్రెండ్స్. లెట్ us see. 3లో ఏ ప్రైస్ ఉంది? 4లో. అంటే when you are comparing 3 and 4, there is no change in there is change, sorry, standard price and actual, there is change in what? Price. ఇక్కడ ఏ క్వాంటిటీ ఉంది? 4లో, and there is no change in, and when you are comparing 3 and 4, you have change in price but not in quantity. కాబట్టి దాన్ని ఏ వేరియన్స్ అంటాం? ప్రైస్ వేరియన్స్. అర్థమవుతున్న పాయింట్ అందరికి? ఎందుకంటే మీరు చెప్పారు, ఏమని చెప్పారు? ప్రైస్ వేరియన్స్ అంటే దెర్ మస్ట్ బి చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ బట్ నాట్ ఇన్ క్వాంటిటీ. నేను 3ని 4ని కంపేర్ చేస్తే ప్రైస్ లో చేంజ్ ఉంది, కానీ క్వాంటిటీలో చేంజ్ లేదు. కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ప్రైస్ వేరియన్స్? స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ మైనస్ యాక్చువల్ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. 3 - 4. ఇప్పుడు క్వాంటిటీ వేరియన్స్ మళ్ళీ సేమ్ 1 3 4 రెండింటిని కంపేర్ చేసి చెప్పండి. 1 and 3. 1లో ఏ ప్రైస్ ఉంది? 3లో, అంటే దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్. 1లో ఏ క్వాంటిటీ ఉంది?
3 లో అంటే there is change in quantity but not in price. కాబట్టి ఆ వేరియన్స్ ఏమని పిలుస్తాం మనం క్వాంటిటీ వేరియన్స్. కాబట్టి ఫార్ములా ఏమైంది స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ 1 మైనస్ 3. ఉన్నారా క్లాస్లో? నా దీనికి కూడా నెంబరింగ్ ఇచ్చేద్దాం. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఎన్ని ఈక్వేషన్ యాక్చువల్ ప్రైస్ అండ్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ అంటే యూ కెన్ రైట్ 1 మైనస్ 4. ఉన్నారా క్లాస్లో? సో ఫైనల్గా కాస్ట్ని 2 పార్ట్స్ని డివైడ్ చేస్తాం. ఒకటి కాస్ట్ దేని వల్ల చేంజ్ అవుతుంది ప్రైస్ వల్ల క్వాంటిటీ వల్ల. ప్రైస్ వల్ల చేంజ్ అయ్యే వేరియన్స్కి నేమ్ ఇచ్చాం ఏమని మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్. క్వాంటిటీ వల్ల చేంజ్ అయ్యేదానికి నేమ్ ఇచ్చాం ఏంటిది మెటీరియల్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్. అదర్ నేమ్ ఏంటి మెటీరియల్ యూసేజ్ వేరియన్స్. ఇప్పుడు మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్ అంటే ఏమన్నాం దెర్ మస్ట్ బి చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ బట్ నాట్ ఇన్ క్వాంటిటీ. సో చూడండి ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇక్కడ యాక్చువల్ ప్రైస్ అన్నాం దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ. సార్ నేను గుర్తుపెట్టుకున్నాను సార్ డైరెక్ట్గా మీ ఇష్టం అది స్టాండర్డ్ ప్రైస్ మైనస్ యాక్చువల్ ప్రైస్ ఇంటూ ఏమని రాయొచ్చు మీరు యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. ఇది కూడా నేను గుర్తుపెట్టుకున్నాను సార్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ అంటే ఎందులో చేంజ్ ఉంది క్వాంటిటీలో, ఎందులో చేంజ్ లేదు ప్రైస్. సో మీ ఇష్టం అది. సో అయితే అలాగన్నా ఇలా గుర్తుపెట్టుకుని ఈజీ మనం 4 ఈక్వేషన్ రాసుకుని అనలైజ్ చేసుకోవడం మనకి బెటర్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మెటీరియల్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్ని మనం ఫర్దర్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. మెటీరియల్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్ని లెట్ us divide it into further. That is further classified it into 2 types. One is material mix variance, other one is material yield variance or we have other name sub usage variance. మెటీరియల్ ఈల్డ్ వేరియన్స్ అనొచ్చు లేదా మెటీరియల్ సబ్ యూసేజ్ వేరియన్స్ అని పిలవచ్చు. సో క్వాంటిటీ హ్యాస్ బీన్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ 2 parts. వన్ ఈస్ మిక్స్ అదర్ వన్ ఈస్ వాట్ ఈల్డ్ వేరియన్స్. ఉన్నారా క్లాస్లో? ఇప్పుడు ఏంటి సార్ అది మిక్స్ అంటే ఏంటి ఈల్డ్ అంటే ఏంటి అసలు క్వాంటిటీ నుంచి డివైడ్ చేస్తాం చూద్దాం. ఇక్కడ దాకా ఓకేనా క్లియరా? ఇప్పుడు లాస్ట్ సబ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇది మెటీరియల్ మిక్స్ అండ్ ఈల్డ్ అయిపోతే మన మెటీరియల్ వేరియన్సెస్ కంప్లీట్ అయినట్టే. నౌ మిక్స్ అండ్ ఈల్డ్ వేరియన్స్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనం ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడానికి మోర్ దాన్ 1 రా మెటీరియల్ అవసరమైతే, ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడానికి మోర్ దాన్ 1 రా మెటీరియల్ అవసరమైతే అప్పుడు మిక్స్ అండ్ ఈల్డ్ వస్తుంది. ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు ఒకటి రా మెటీరియల్ చాలు సార్ దేర్ ఫోర్ దెర్ ఇస్ నో మిక్స్ అండ్ ఈల్డ్. మిక్స్ అంటే ఏంటి కాంబినేషన్. ఎప్పుడు వస్తుంది మోర్ దాన్ 1 రా మెటీరియల్ కావాల్సి వస్తుంది దాంట్లోనే ఆన్సర్. సో మిక్స్ అండ్ ఈల్డ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇఫ్ ఏ ప్రోడక్ట్ రిక్వైర్స్ మోర్ దాన్ 1 రా మెటీరియల్. ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రతి పాయింట్ మీ చేతి రాయిస్తారు బట్ ఫస్ట్ వినండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెట్ us take a example. ఆ తర్వాత మనం ఏం చేయొచ్చంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు డిస్కస్ ఆ ఫార్ములాస్ ఏంటో చూద్దాం. ఇప్పుడు మిక్స్ వేరియన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే there must be change in mix. There must be change in mix. A variance mix variance. There must be change in mix but not in yield. When you are highlighting about mix, which will be constant? Yield. Yield అంటే nothing but quantity. Yield is nothing but ఏంటి quantity. కాబట్టి రైట్ yield అని రాస్తాం బట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మనం ఏ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు క్వాంటిటీ. ఇప్పుడు చెప్పండి మిక్స్ వేరియన్స్ అంటే there must be change in mix but not in quantity. మరి yield variance అంటే there must be change in quantity but not in mix. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఈజీగా డెఫినేషన్స్ ఆర్ ఆ ఫార్ములాస్ని రాసుకోవచ్చు. ఇంకోసారి చెప్పండి మిక్స్ వేరియన్స్ అంటే there must be change in mix but not in quantity. yield variance అంటే there must be change in quantity but not in mix. ఉన్నారా క్లాస్లో? ఇప్పుడు ఆ మిక్స్ అండ్ yield వేరియన్స్ కోసం మన పిక్చర్లోకి ఎవరిని తీసుకొస్తామంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏముంది రివైజ్ ద స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. సెకండ్ ఈక్వేషన్లో రివైజ్ ద స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ రాసుకుందాం ఆ తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని అర్థం చేసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆర్ వాట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ అంటే
We can write standard quantity is the quantity in standard mix. That is the quantity in which mix? ఇప్పుడు నా దగ్గర 2 raw materials ఉన్నాయి, A and B. బిగినింగ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ నేను A 10 kgs, B 20 kgs వాడుకోమన్నా. అంటే ఏ రేషియోలో ఉంది? 1:2. అది ఏ రేషియో? ఎలా చెప్పారు స్టాండర్డ్? బిగినింగ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ చెప్పారు కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ చెప్పింది ప్రతి వర్క్కి నువ్వు A 10 kgs, B 20 kgs వాడుకోవాలి. అంటే ఏ రేషియోలో వాడుకోవాలి? 1:2. దాన్ని ఏమన్నాం? స్టాండర్డ్ మిక్స్. సో స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ 10 kgs and 20 kgs అని చెప్పాం. టోటల్ 30 kgs ఈస్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 1:2. దాన్నే స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. సార్ అంత డిస్కషన్ వద్దు, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ అంటే స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇన్ స్టాండర్డ్ మిక్స్. దాన్ని బట్టి యాక్చువల్ క్వాంటిటీకి మీరు డెఫినేషన్ ఏమని చెప్పచ్చు? యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇన్ యాక్చువల్ మిక్స్, ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఇట్ అంతే. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ అంటే ఏ మిక్స్లో ఉంటుంది? స్టాండర్డ్ మిక్స్లో. యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఏ మిక్స్లో ఉంటుంది? యాక్చువల్ మిక్స్లో. రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ అంటే యాక్చువల్ క్వాంటిటీ rewritten in standard mix. Actual quantity rewritten in standard mix, దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం? రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. అంటే మన యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఎలా తీసుకుని ఉండాలి అని చెప్పేదాన్ని ఏమన్నా? రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. ప్రాబ్లం లేదు, ఏమి అర్థం కాకపోయిన ప్రాబ్లం, బట్ రైట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. స్లోగా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారు ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. మొత్తం క్లారిటీ ఇప్పుడే రావాలి రూల్ ఏం లేదు, దాంట్లో కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ రైట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో కొంతమంది వెంటనే అర్థమవుతుంది, కొన్నిసార్లు కొంతమంది 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేసిన తర్వాత అర్థమవుతుంది, బట్ రైట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఫైనల్లీ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ అంటే స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇన్ స్టాండర్డ్ మిక్స్. యాక్చువల్ క్వాంటిటీ అంటే యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇన్ యాక్చువల్ మిక్స్. రివైజ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ అంటే యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇన్ స్టాండర్డ్ మిక్స్. ఇప్పుడు నేను 2 and 3 కంపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే రివైజ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీని యాక్చువల్ క్వాంటిటీ, ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే ఏం అర్థం కాదు, బట్ వాటి డెఫినేషన్ రాసాను చూసారా? ఇప్పుడు దాన్ని కంపేర్ చేస్తే మనకి ఒక మీనింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏ క్వాంటిటీ ఉంది? ఇక్కడ అంటే దేర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ, క్వాంటిటీలో చేంజ్ లేదు. ఇక్కడ ఏ మిక్స్ ఉంది? ఇక్కడ అంటే దేర్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్. ఇప్పుడు నేను 2 and 3ని కంపేర్ చేస్తే ఏం చేంజ్ ఉంది? మిక్స్లో చేంజ్ ఉంది. ఏం చేంజ్ లేదు? దానికి ఒక పేరు పెట్టా, ఏంటిది? మెటీరియల్ మిక్స్ వేరియన్స్. అంతే కదా, మెటీరియల్ మిక్స్ వేరియన్స్ అంటే ఏమన్నాం? దేర్ మస్ట్ బి చేంజ్ ఇన్ మిక్స్ బట్ నాట్ ఇన్ క్వాంటిటీ. 2 and 3ని కంపేర్ చేస్తే నాకు రెండు యాక్చువల్ క్వాంటిటీ, క్వాంటిటీలో చేంజ్ లేదు, బట్ ఎందులో చేంజ్ ఉంది? మిక్స్లో చేంజ్. కాబట్టి 2 - 3 we get which variance? మిక్స్ వేరియన్స్. అంటే ఫార్ములా కోసం ఇదంతా చెప్పాను అంతే. ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి ఫైనల్గా? స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. 2 - 3. నెక్స్ట్ ఈల్డ్ వేరియన్స్ పోతాం. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పండి. ఈల్డ్ వేరియన్స్, దేర్ మస్ట్ బి చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ బట్ నాట్ ఇన్ మిక్స్. 1లో ఏ క్వాంటిటీ ఉంది? 2లో. సో 1 and 2 కంపేర్ చేసి దెర్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ. 1లో ఏ మిక్స్ ఉంది? 2లో. అంటే దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ మిక్స్ బట్ దెర్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ. సో therefore 1 - 2 కంపేర్ చేస్తే ఏ వేరియన్స్ వస్తుంది? మెటీరియల్ yield variance. Let me write that formula. Standard price into standard quantity minus standard price into revised standard quantity. 1 - 2. ఉన్నారు క్లాస్లో? అది దేనికి ఫార్ములా? అది మెటీరియల్ yield variance. సో ఇక్కడతో ఫార్ములాస్ అయితే కంప్లీట్ అయ్యాయి. కాస్ట్ వేరియన్స్ ఫార్ములా ఓకే అందరికి? అందులో బైహార్ట్ చేసేది ఉందా? ఏమని చెప్పండి డెఫినేషన్? కాస్ట్ వేరియన్స్ అంటే స్టాండర్డ్ కాస్ట్ మైనస్ యాక్చువల్ కాస్ట్, దట్ ఈస్ అవర్ కాస్ట్ వేరియన్స్, సింపుల్. ఇప్పుడు దాన్ని 2 parts డివైడ్ చేసాం. ఏమో మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్ అండ్ మెటీరియల్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్ అని డివైడ్ చేసాం. మరి ప్రైస్ వేరియన్స్ అంటే దెర్ మస్ట్ బి చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ బట్ నాట్ ఇన్ క్వాంటిటీ. సో దానికోసం మనం 4 ఈక్వేషన్స్ రాసుకున్నాం. 3 and 4ని కంపేర్ చేస్తే మనకి ప్రైస్లో చేంజ్ లేదు, క్వాంటిటీలో చేంజ్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఈల్డ్ వేరియన్స్ అంటే దెర్ మస్ట్ బి చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ బట్ నాట్ ఇన్ ప్రైస్. 1 and 3ని కంపేర్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది? క్వాంటిటీలో చేంజ్ ఉంది కానీ ప్రైస్లో చేంజ్ లేదు. సో దాన్ని బట్టి ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీ ఇక్కడ దాకా కూడా బాగానే అర్థమైంది.
బట్ మనకి కొంచెం క్లారిటీ రావాల్సింది దేని మీద అంటే మిక్స్ అండ్ ఈల్డ్. అసలు మిక్స్ అండ్ ఈల్డ్ ఏంటి సార్, అది క్వాంటిటీ అన్నారు, మిక్స్ అండ్ ఈల్డ్ నాకు అర్థం కాదు. దట్ ఇస్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఒక బిల్డింగ్ ని కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు, ఓ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు, ఆర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ లెట్ us టేక్ ఒక వాల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు. 100 మీటర్స్ వాల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. ఎన్ని మీటర్స్ అండి? 100 మీటర్స్ ఆఫ్ వాల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. ఇది ఒక కాంట్రాక్టర్కి వచ్చింది. మరి ఒక వాల్ కన్స్ట్రక్షన్ కి మనకి ఏమి మెటీరియల్స్ కావాలి? సిమెంట్, శాండ్, బ్రిక్స్, కాంక్రీట్, ఐరన్. నేను మెటీరియల్ నాకు ఏమేమి మెటీరియల్స్ కావాలి అన్న. లేబర్ కావాలి సార్ అంటే దట్ హీఈస్ నాట్ ఎ మెటీరియల్. సో ఓకే, చాలా మెటీరియల్స్ కావాలి. లెట్ us టేక్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ 2 ఐటమ్స్, సిమెంట్ అండ్ శాండ్ తీసుకుందాం. మిగతా వద్దా అంటే మిగతా కావాలి, అండర్స్టాండింగ్ కోసం 2 తీసుకున్నాం చాలు. ఇప్పుడు కాంట్రాక్టర్ ఏం చేశాడంటే మన ఎంప్లాయీస్ని పిలిచి మనకు కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది 100 మీటర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఆ 100 మీటర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ వర్క్ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం రేపటి నుంచి. మరి వర్క్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏం చేస్తాడు? వర్క్ స్టాండర్డ్ ఫిక్స్ చేయాలా వద్దా? సో ఫిక్స్ చేయకపోతే ఏమైంది? ఇష్టం వచ్చినట్టు సిమెంట్ శాండ్ కన్జంప్షన్ చేసేస్తారు. లెట్ us టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సిమెంట్కి ప్రైస్ మార్కెట్లో 100 ఉంది అనుకున్నాం, శాండ్కి 50 అనుకున్నాం. జస్ట్ దిస్ అన్ ఇమాజినరీ నెంబర్ అంతే. సో ప్రాక్టికల్ లైఫ్ 400-500 సిమెంట్, శాండ్ ఇంకా సిమెంట్ కన్నా ఎక్కువ రేట్ మనకి ఏపీలో అయితే. సో కీపింగ్ దట్ అపార్ట్, దిస్ ఇస్ అవర్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ అనుకున్నాం. అండ్ మన మేనేజ్మెంట్ ఆర్ కాంట్రాక్టర్ ఏం చెప్పండి వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్కి, సిమెంట్ ఒక 100 బ్యాగ్స్ వాడండి అన్నాడు, శాండ్ ఒక 200 బ్యాగ్స్ వాడని చెప్పాడు. టోటల్గా ఎన్ని బ్యాగ్స్ వాడాలి? 300 బ్యాగ్స్. అంటే స్టాండర్డ్ రేషియో ఎలా ఉంది? 1:2. సిమెంట్ 100 బ్యాగ్స్ అండ్ శాండ్ 200 బ్యాగ్స్. టోటల్ ఎన్ని బ్యాగ్స్ వాడాలి? 300. వర్క్ స్టార్ట్ చేయమని చెప్పాం. వర్కర్స్ సైట్కి వెళ్ళారు, సైట్కి వెళ్ళి వర్క్ అయిపోయింది అన్నాడు. సైట్కి వెళ్ళి కొన్నాళ్ళకి వర్క్ అయిపోయిందని మన వర్కర్ ఒక అతను కాల్ చేశాడు కాంట్రాక్టర్కి, సార్ వర్క్ అయిపోయింది సార్. కాంట్రాక్టర్కి ఒక భయం ఉంది, నేను అనుకున్న విధంగా వీళ్ళు చేశారా లేదా అని చెప్పేసి ఒక భయం ఉంది. ఇమీడియట్గా వాడిని అడిగారు, అరే ఎన్ని బ్యాగులు వాడుకున్నారు మీరు అని అడిగాను. అడిగితే మీరు చెప్పిన విధంగా 300 బ్యాగ్స్ వాడుకున్నాం సార్. మన కాంట్రాక్ట్ కూడా చెప్పింది ఎంత? 300 బ్యాగ్స్. ఎన్ని బ్యాగ్స్ వాడారంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు? 300 బ్యాగ్స్ వాడారు. అయినాక నాకు ఎక్కడో డౌట్, అది సిమెంట్ ఎన్ని వాడా చెప్పు అంటే, సిమెంట్ 150 బ్యాగ్స్ వాడాను సార్, శాండ్ 150 బ్యాగ్స్ వాడాను సార్. సిమెంట్ ఎన్ని బ్యాగ్స్ యూజ్ చేశారు? శాండ్ టోటల్ సరిపోయిందిగా. కాస్ట్ మారింది దీనివల్ల? మారిద్దా? ఎందుకు? మన కాంట్రాక్టర్ చెప్పిన రేషియో ఏంటి? 1:2. వీళ్ళు చేసిన రేషియో ఏంటి? 1:1. టోటల్ క్వాంటిటీ 300 సేమే కదా, బట్ ఇంటర్నల్ మిక్స్ ఏమైంది? దానివల్ల కాస్ట్ మారిద్దా మారదా? దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం? మిక్స్ వేరియన్స్ అని పిలుస్తాం. నౌ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇలా ఉందన్న, ఏమన్నా 150 బ్యాగ్స్, 150 బ్యాగ్స్. టోటల్ ఎంత? ఇప్పుడు చెప్పండి. దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ బట్ దెర్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ మిక్స్. దానివల్ల వచ్చే వేరియన్స్ ఏమంట? రావడానికి కారణం ఏంటంటే సిమెంట్ ప్రైస్ శాండ్ ప్రైస్ ఒకటి కాదు కాబట్టి. సార్ రెండింటి ప్రైస్ సేమ్ అనుకోండి, అప్పుడు మీకు టోటల్ కాస్ట్ ఏమైంది? సేమే ఉంది, ఎందుకంటే మీరు వాడుతున్న క్వాంటిటీ సేమ్ కాబట్టి. అర్థమవుతున్న మిక్స్ వేరియన్స్ అంటే ఎందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు? సో మిక్స్ వేరియన్స్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ మిక్స్ బట్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ టోటల్ క్వాంటిటీ. అదే డెఫినేషన్ ఇందాక రాసుకున్నాను అదే కదా. ఏమన్నా మిక్స్ వేరియన్స్ మీన్స్ దెర్ మస్ట్ బి చేంజ్ ఇన్ మిక్స్ బట్ నాట్ ఇన్ క్వాంటిటీ. సో దానివల్ల వచ్చిందని ఏమంటాం? మిక్స్ వేరియన్స్. ఇప్పుడు లెట్ us have an understanding on yield variance. ఇది మిక్స్ వేరియన్స్ అని. మళ్ళీ సేమ్, ఈ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత కాంట్రాక్టర్ వాళ్ళ వర్కర్స్ని గట్టిగా అరిచాడు, ఈసారి మిస్టేక్ చేశారంటే తీసి పడేస్తా అన్నారు. మళ్ళీ సేమ్ ఇంకో కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది, 100 మీటర్స్ ఆఫ్ వాల్ కన్స్ట్రక్షన్ దే కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఈసారి మన కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ని పిలిచి స్ట్రిక్ట్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఏమని? నేను 100 బ్యాగ్స్ 200 బ్యాగ్స్ అంటే ఏ రేషియోలో వాడమని చెప్పారు? 1:2 రేషియోలో వాడమని చెప్పా. ఆ రేషియో కనుక మీరు మార్చారో మీ జీతం కట్ చేస్తా, మీ శాలరీ మిమ్మల్ని తీసేస్తా అని చెప్పి స్ట్రిక్ట్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఆ రేషియో డెఫినెట్గా ఫాలో అవ్వండి. సరే అని వర్కర్స్ చాలా భయంతో సరే ఫాలో అవుతాం. వర్క్ అయిపోయింది. మన ఎంప్లాయీ ఎవరిని ఫోన్ చేశారో? కాంట్రాక్టర్ ఫోన్ చేసి సార్ వర్క్ అయిపోయింది సార్ అన్నాడు. కాంట్రాక్టర్ ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు?
ఏ రేషియో ఫాలో అయ్యారు? వర్కర్స్ ఏమన్నారు? 1:2 ఫాలో అయ్యారు సార్. మీరు స్ట్రిక్ట్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు, 1:2 ఫాలో అయ్యారు. సరే రేషియో ఎంత క్వాంటిటీ వాడచ్చు చెప్పని చెప్పేసి అంటే 120 bags and 240 bags. 120, 240. స్టాండర్డ్ ఏ రేషియో ఉంది? యాక్చువల్ ఏ రేషియో ఉంది? ప్రాబ్లం కాస్ట్ అయిన మారిద్దా? ఎందుకు మారిద్ది? టోటల్ 300 బ్యాగ్స్ వాడమంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు? 360 బ్యాగ్స్ వాడారు. ఈ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ మరి ఏం మారింది? క్వాంటిటీ మారింది, ఏం మారలా? మిక్స్ మారలా. సో దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ మిక్స్. కాంట్రాక్టర్ చెప్పింది 1:2A, వర్కర్స్ ఫాలో అయింది కూడా 1:2A. బట్ ఏమైంది? టోటల్ క్వాంటిటీ 300 బ్యాగ్స్ వాడుకోమంటే వాళ్ళు 360 బ్యాగ్స్ వాడారు. కాస్ట్ ఏమైంది? చేంజ్. సో దీన్ని ఏమని పిలిచాం మనం? ఈల్డ్ వేరియన్స్. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ వేరియన్స్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఈల్డ్ వేరియన్స్. మిక్స్ వేరియన్స్ లో ఏం మారింది? మిక్స్ మారింది, టోటల్ క్వాంటిటీ మారలా. ఈల్డ్ వేరియన్స్ లో ఏం మారింది? క్వాంటిటీ మారింది, బట్ రేషియో మిక్స్ అంటే ఏమి చేంజ్ కాదు. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మిక్స్ వేరియన్స్ అండ్ ఈల్డ్ వేరియన్స్. ఉన్నారా క్లాస్లో? ఇంకా డౌట్ ఉన్న ప్రాబ్లం లేదు, స్లోగా అర్థమవుతుంది. బట్ దిస్ ఇస్ సమ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ మిక్స్ అండ్ ఈల్డ్ వేరియన్స్. అంతకుముందు ఏం తెలియదు, ఇప్పుడు ఎంతమంది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందో అర్థం లేదు. అర్థమవుతుందా? సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మిక్స్ అండ్ ఈల్డ్ వేరియన్స్. నౌ ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ బట్టి ఏమని చెప్పచ్చు అంటే మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్ ప్లస్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్. మెటీరియల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్పినాం? మెటీరియల్ ప్రైస్ ప్లస్ మెటీరియల్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్. కాబట్టి చూసుకోండి, ప్రైస్ ప్లస్ క్వాంటిటీ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఈ టూ ఈక్వేషన్స్, ఇది రెండింటిని ఏం చెప్పి మనం యాడ్ చేస్తే ఏమేమి క్యాన్సిల్ అయింది చూడండి. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇక్కడ మైనస్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ, ఈ రెండు ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇంకేం మిగిలినాయి? స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ మైనస్ యాక్చువల్ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. అంతేనా? అంటే 1 - 4. వారి నెంబర్ చూసుకుంటే ఇక్కడ 3 - 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఏం మిగిలింది? 1 - 4. సో 1 - 4. సిమిలర్గా మెటీరియల్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మెటీరియల్ మిక్స్ ప్లస్ మెటీరియల్ ఈల్డ్ వేరియన్స్. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయండి. ఇక్కడ +2, ఇది -2, అండ్ ఇంకేం మిగిలినాయి? 1 - 3. ఏంటిది 1 - 3? క్వాంటిటీ వేరియన్స్. సో దేర్ ఫోర్ మెటీరియల్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్ ని డివైడ్ చేసాం. దేనికి డివైడ్ చేసాం? క్వాంటిటీని. మిక్స్ అండ్ ఈల్డ్. మీరు కావాలంటే చూసుకోండి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో ఎక్కడైనా నేను ప్రైస్ అని మారిందా? ప్రైస్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ అదే తీసుకున్నాం, బట్ ఏం మారింది? క్వాంటిటీ. ఆర్ ఇదంతా కాదు సార్, నాకు ఇక్కడ అర్థం కాదు. ఫార్ములా చూసుకోండి, ఏ ప్రైస్ ఇక్కడ? సెల్లింగ్ ప్రైసా? అరే ఫస్ట్ నుంచి చెప్పుకుని స్టాండర్డ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇంకేం చెప్పేది? సో ఏంటిది ఇది? స్టాండర్డ్ ప్రైస్. అంటే ప్రైస్లో ఏమైనా చేంజ్ ఉందా? నో. ఓన్లీ ఏం చేంజెస్ ఉన్నాయి? రివైజ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ రివైజ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. అంటే ఈ పార్ట్ మొత్తం చూసుకోండి, ఈ పార్ట్ ఓన్లీ ఏ చేంజెస్ గురించి చెప్తుంది? క్వాంటిటీ చేంజెస్. సో ఇక్కడంతా కూడా ఏ ప్రైస్ ఉంది? స్టాండర్డ్ ప్రైస్. అంటే దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్, బట్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వాట్ చేంజెస్ ఇన్ క్వాంటిటీ. ప్రైస్ చేంజ్ అనేది పక్కన పెట్టేస్తాం. ఏమని డివైడ్ చేస్తాం దాన్ని? ప్రైస్ వేరియన్స్. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్, దిస్ పార్ట్ ఈస్ వాట్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీస్. ఉన్నారా క్లాస్లో? సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్పచ్చు? మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్ ప్లస్ మెటీరియల్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్. మెటీరియల్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మెటీరియల్ మిక్స్ ప్లస్ మెటీరియల్ ఈల్డ్ వేరియన్స్. Therefore finally I can say material cost variance is equal to material price variance plus material mix variance plus material yield variance. అంటే దీని బదులు ఏం చేశాను? ఈ రెండింటిని తీసుకున్నాను. ఉన్నారా క్లాస్లో? సో దిస్ ఈజ్ ఓవర్ అబౌట్ అవర్ వెరీ ఫస్ట్ పార్ట్, దట్ ఈస్ వాట్? మెటీరియల్ వేరియన్సెస్. ఉన్నారా క్లాస్లో? సో ఇంకా డౌట్స్ ఉండొచ్చు దాంట్లో, నో ఇష్యూ అట్ ఆల్. బట్ చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి కనుక అవన్నీ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మీకు క్లారిఫై అవుతాయి. ఇంకా మనం ప్రాబ్లమ్స్ అప్లికేషన్స్కి వెళ్ళాలి. అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే నేను చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉన్నాయి, మీకు అవన్నీ క్లియర్ అవుతాయి. ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్, based on this discussion, you try to understand what are the equations we have, what are the formulas, or what are the different types of variances we have. So first main variance is cost. Cost మారటానికి 2 reasons ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి? ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీ. మళ్ళీ క్వాంటిటీ మారటానికి 2 reasons ఉన్నాయి. ఏమిటి? మిక్స్ అండ్ ఈల్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మిక్స్ అండ్ ఈల్డ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్ రిక్వైర్స్ మోర్ దాన్ 1 రా మెటీరియల్. ఒక ప్రోడక్ట్కి ఒకటే రా మెటీరియల్ అయితే మిక్స్ అండ్ ఈల్డ్ వేరియన్స్ అనేది రాదు. కాంబినేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? మోర్ దాన్ 1 ఉంటే. సో మన క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు మోర్ దెన్ 1 రా మెటీరియల్ ఉందో లేదో చూడాలి.
మోర్ దెన్ 1 రా మెటీరియల్ ఉంటేనే ఆ 2 క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సో అప్పుడే మనం చేయగలం, లేకపోతే మనం చేయలేం. సో దిస్ ఓవరాల్ అబౌట్ ఇంట్రొడక్షన్ రిలేటింగ్ టు మెటీరియల్ వేరియన్సెస్. రాయండి. Write note points below that. First point, SP is equal to ఏంటిది? సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాదు, స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. SP is equal to standard price of raw material. AP is equal to actual price of raw material. AP is equal to actual price of raw materials. Next, SQ is equal to standard quantity of raw materials. Third one, SQ is equal to standard quantity of raw materials. That is equal to. మరి స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ డెఫినేషన్ ఏంటంటే అది అక్కడ అర్థం కావడం కోసం రాసి, బట్ యాక్చువల్ డెఫినేషన్ కాదు. జస్ట్ లైక్ లేబర్ చాప్టర్ స్టాండర్డ్ టైం అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి? ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. ఇది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ లేబర్ వేరియన్స్ వస్తుంది కదా, అక్కడ స్టాండర్డ్ టైం అంటే స్టాండ్ అవర్స్ అని కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అదేవిధంగా స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ అంటే ఏమని చెప్తాం? ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏ క్వాంటిటీ? రా మెటీరియల్ క్వాంటిటీ ఫర్ విచ్ ప్రొడక్షన్? యాక్చువల్ ప్రొడక్ట్స్. Right, that is equal to expected consumption for actual production. ఏం రాశారు ఫస్ట్ మీరు? SQ is equal to standard quantity of raw material, that is equal to expected consumption for actual production. Next, fourth point, AQ, actual quantity consumed for actual production. Actual quantity consumed for actual production. Actual quantity consumed for actual production. Next, RSQ is equal to revised standard quantity. That is equal to, definition రాస్తాం, that is equal to actual quantity rewritten in standard mix. Actual quantity rewritten in standard mix. Rewritten అంటే RETURN కాదు, RRITTEN, వెనక పంపుట కాదు. Rewritten, we are rewriting it. So actual quantity rewritten in standard mix. So some people will call it as RAQ, అంటే రివైజ్డ్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ అని పిలుస్తారు. డెఫినేషన్ అదే, యాక్చువల్ క్వాంటిటీ రీరిటన్ ఇన్ స్టాండర్డ్ మిక్సే. బట్ సమ్ పీపుల్ కాల్ ఇట్ as RSQ, సమ్ పీపుల్ కాల్ ఇట్ as RAQ, డిపెండ్స్. కొంతమంది ఆథర్స్ అలాగా రివైజ్డ్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీని పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఎన్నో పాయింట్ అది? 6th పాయింట్, మెటీరియల్ మిక్స్ అండ్ మాట్లాపేసారు. మెటీరియల్ మిక్స్ అండ్ yield variance. Material mix and yield variance will arise. Material mix and yield variance will arise if a product requires more than one raw material.
if a product requires more than one raw material. Next, seventh point. Material cost variance is equal to something plus something. ఏంటి? Material price variance plus material quantity variance. Right. Material price variance plus material quantity variance. Material cost variance is equal to material price variance plus material quantity variance. Next point. Material quantity variance is equal to material mix variance plus material yield variance. Material mix variance plus material yield variance. So this is no point and 8th point. Next point, last point. From 7th and 8th point. అంటే పైన 2 పాయింట్స్ బట్టి మీరు 1 2 3 రాస్తే ఓకే, ఏబిసిలు రాస్తే ఏవైతే ఉన్నాయో రెండింటిని లాస్ట్ రెండింటిని రాసుకోండి. ఫ్రమ్ 7th and 8th పాయింట్, కామా, మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్ ప్లస్ మెటీరియల్ మిక్స్ వేరియన్స్ ప్లస్ మెటీరియల్ yield variance. Material cost variance is equal to material price variance plus material mix variance plus material yield variance. ఇవన్నీ చెప్పినవే అన్ని నోట్ పాయింట్స్ కింద రాసుకున్నాం. రాసారా అందరూ? Now let me take some example. కొన్ని numbers తీసుకుని let us try to understand about mix and yield variance. మిగతా అన్ని ఓకే, కానీ మిక్స్ అండ్ yield some more clarity కోసం let me take one more example. అయితే ఇందాక మనం ఓవరాల్గా చెప్పుకున్నాం సిమెంట్ అండ్ శాండ్ అని. అలాగనే క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తూ let us try to understand. వినండి, రాసుకోవాలని కూడా అది మీ ఇష్టం, బట్ జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మీకు చెప్తాను. ఏ కంపెనీ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏ పర్టికులర్ క్లాత్ అనుకున్నాం. వాళ్ళన్నారు ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ క్లాత్ and they want to manufacture a cloth of some 100 meters. They want two raw materials. One is cotton and another one is polyester. Let us take standard price of cotton is 100 rupees per kg and polyester is 200 rupees per kg. It is the standard price. Next, standard quantity. Cotton we want some 10 kgs and polyester we want 20 kgs. Total how many kgs are required? 30 kgs are required to manufacture 100 meters of cloth. Actual quantity, cotton 15 kgs, polyester 15 kgs, total 30 kgs. ఇది యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ బట్టి మనకి ఏ వేరియన్స్ ఉందని చెప్పచ్చు? మిక్స్ వేరియన్స్ ఉండొచ్చు. 10 kgs and 20 kgs ఏ రేషియో ఇది? 1:2. వాళ్ళు ఫాలో అయింది 1:1. టోటల్ ఈజ్ సేమ్. అంటే మనం ఇప్పుడు ఫార్ములాస్ అప్లై చేస్తే మనకి మిక్స్ వేరియన్స్ వస్తుంది, కానీ ఈల్డ్ వేరియన్స్ విల్ బి 0. మనకి ఏ వేరియన్స్ వస్తుంది? మిక్స్ వేరియన్స్. ఈల్డ్ వేరియన్స్ ఎంత వస్తుంది? 0. నౌ లెట్ మీ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్.
రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. ఏంటి రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ? మిక్స్ అండ్ ఈల్డ్ వేరియన్స్ కనుక్కోవడానికి మనకి డెఫినెట్గా ఏం కావాలి? రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. ఎందుకంటే మీరు నోట్స్లో రాశారు రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. ఏమని రాశారు? యాక్చువల్ క్వాంటిటీ రీరిటన్ ఇన్ స్టాండర్డ్ మిక్స్. మన యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఎంత అండి? టోటల్ 30 kgs. Now we are trying to learn application of mix and yield. So actual quantity 30 kgs rewritten in standard mix. Standard mix enta 1:2. Standard mix ఎలా ఉంది? 1:2. ఈ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ 30 kgs ని స్టాండర్డ్ రేషియోలో రాస్తే దానికి ఒక పేరు పెట్టారు. ఏమని? రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. మరి 30 kgs ని 1:2 డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 10 kgs అండ్ 20 kgs. ఉన్నారు క్లాస్లో? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాయంగానే మీరు నాకు ఆల్రెడీ ఏమని చెప్పారు? దెర్ ఈస్ మిక్స్ వేరియన్స్, దెర్ ఈస్ నో ఈల్డ్ వేరియన్స్. కాబట్టి మిక్స్ వేరియన్స్ అమౌంట్ వస్తుంది, ఈల్డ్ వేరియన్స్ 0 రావాలి. అది ఆన్సర్ తెలుసు, బట్ ఎంత వచ్చిందో కనుక్కుంటున్నాం. ఇప్పుడు కనుక్కోవడం కోసం నాకేం కావాలని చెప్పాం? రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. నౌ లెట్ us calculate material mix variance. Now what is the formula for material mix variance? Standard price into revised standard quantity minus standard price into actual quantity. కామన్గా ఏం తీయచ్చు అంటే సింపుల్ ఏమని చెప్పొచ్చు? రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్. రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ప్రైస్. కాటన్కి రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఎంత? 10 kgs మైనస్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఎంత? 15 kgs. 10 kgs మైనస్ 15 kgs మైనస్ 5 kgs ఇంటూ 100 అంటే మైనస్ 500. దాన్ని ఏమంటాం? 500 యాడ్. నెక్స్ట్ పాలిస్టర్కి కూడా 20 kgs రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ వాట్? యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఎంత? 15. 20 మైనస్ 15 5 kgs ఇంటూ 20. ఓకే, 5 kgs ఇంటూ ప్రైస్ ఇస్ 200. ఓకే, 5 kgs ఇంటూ 200 ఏంటిది? ఫేవరబుల్. నెట్గా 500 ఫేవరబుల్. కాటన్కి అయితే అడ్వర్స్ వచ్చింది, పాలిస్టర్కి అయితే ఫేవరబుల్ వచ్చింది. ఫైనల్గా మిక్స్ వేరియన్స్ ఎంత? 500 ఫేవరబుల్. నెక్స్ట్ ఏ వేరియన్స్ కనుక్కున్నాం? ఈల్డ్ వేరియన్స్. మరి ఫార్ములా ఏంటి ఈల్డ్ వేరియన్స్కి? స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ కామన్ తీస్తే స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కాటన్ ఎంత? 10 kgs. Revised standard quantity of cotton is 10 kgs. 10 kgs minus 10 kgs 0 into 100 కావాలంటే క్యాలిక్యులేటర్ యూస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 20 kgs minus 20 kgs 0. 0 into 200. సో ఈల్డ్ వేరియన్స్ ఈజ్ 0. ముందే చెప్పాము చెప్పలేదా? క్యాలిక్యులేట్ చేయకముందు ఏమని చెప్పుకున్నాం? ఈల్డ్ వేరియన్స్ విల్ బి 0. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం. సో యూ కెన్ సే దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ మిక్స్ వేరియన్స్, material mix variance. Next, one more example. Raw material cotton and polyester. Standard price 100 rupees, 200 rupees. Standard quantity 10 kgs, 20 kgs, total 30 kgs. Actual quantity 11 kgs, 22 kgs, 33 kgs. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ బట్టి ఏ వేరియన్స్ వస్తుంది? ఏ రేషియోలో ఉంది స్టాండర్డ్? 1:2. యాక్చువల్ కూడా టోటల్ క్వాంటిటీ ఏమైంది? చేంజ్ అయింది. సో దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ మిక్స్, బట్ దెర్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ. కాబట్టి ఏ వేరియన్స్ వస్తుంది? ఈల్డ్ వేరియన్స్. దానికోసం లెట్ మీ ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ డెఫినేషన్ ఏంటి? యాక్చువల్ క్వాంటిటీ 33 kgs rewritten in standard mix 1:2. 33 rewritten in 1:2. 11 kgs and 22 kgs. ఇది కాపీ చేశాను ఇక్కడ. నో, ఏం చేశారు? 33 kgs ని ఏ రేషియో రాశా? స్టాండర్డ్ రేషియో 1:2 రాశారు.
దానివల్ల నాకు 11 kgs అండ్ 22 kgs ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ కాపీ చేయలేదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ విచ్ వేరియన్స్, మిక్స్ వేరియన్స్. మిక్స్ వేరియన్స్ ఫార్మ్ ఏంటి? స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ రివైజ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. Revised standard quantity for cotton is 11, actual quantity for cotton is 11, 11 minus 11 0 into 100 0. అదే విధంగా పాలిస్టర్ కూడా రివైజ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ 22, యాక్చువల్ క్వాంటిటీ 22, 22 minus 22 0 into 200 0. నెక్స్ట్ మెటీరియల్ yield variance ఫార్మ్ ఏంటి? Standard price into standard quantity minus revised standard quantity. Standard quantity of cotton 10, revised standard quantity 11 అంటే -1 into 100, -100 అంటే 100 యాడ్వర్స్. పాలిస్టర్ కి 20 minus 22 -2 into 200 400 యాడ్వర్స్. Total is 500 యాడ్వర్స్. So this is an example for which variance? Yield variance. ఉన్నారు క్లాస్లో? సో ఆ విధంగా మిక్స్ అండ్ yield variance నేను తీసుకుని కావాలని ఫస్ట్ మిక్స్, కావాలని నెక్స్ట్ ఏం చేసా yield variance. మన క్వశ్చన్లో ఓన్లీ మిక్స్ ఓన్లీ yield ఉండవు, ఏముంటాయి? రెండు కూడా ఉంటాయి. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అర్థమైతే మనకి మిక్స్ అండ్ yield కూడా ఎలా ఉంటుందో కూడా నేర్చుకోవచ్చు. ఉన్నారు క్లాస్లో? సో లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాం, రెండు మిక్స్ అండ్ yield కూడా కలిపి. సో కాటన్ అండ్ పాలిస్టర్, standard price 100, 200, standard quantity 10, 20, total 30 kgs. Actual quantity 12 kgs, 15. తీసుకోవచ్చు కానీ let us ఓకే 12 plus 36 ఎంత 48 kgs. సరే సమ్ అమౌంట్ let us see. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ 10 and 20, యాక్చువల్ క్వాంటిటీ 12 and 36. ఇప్పుడు ఇది ఏ రేషియోలో ఉంది? ఇది అంటే ఏ వేరియన్స్ ఉంది? మిక్స్ వేరియన్స్. టోటల్ క్వాంటిటీ ఇక్కడ ఎంత? ఇక్కడ అంటే క్వాంటిటీ కూడా చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఏ వేరియన్స్ వస్తుంది? yield variance. Now revised standard quantity కనుక్కో. Actual quantity 48 kgs, rewritten in which ratio? Standard ratio. Standard ratio ఎంత అండి? 1:2. అది రాసా ఇక్కడ. 48 rewritten in 1:2, 16 kgs and 32 kgs. మెటీరియల్ మిక్స్ వేరియన్స్ చెప్పండి. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. 16 kgs minus 12 kgs, 4 kgs into 100 ఏంటిది? ఫేవరబుల్. నెక్స్ట్ 32 minus 36 minus 4 into 200 800 యాడ్వర్స్. నెట్గా 400 యాడ్వర్స్. మెటీరియల్ yield variance standard quantity minus revised standard quantity into standard price. 10 minus 16 minus 6 into 100 600 adverse. 20 minus 32 minus 12 into 200 2400 adverse. Total 3000 adverse. మరి చూడండి క్వశ్చన్ చదవంగానే మనకు తెలుసు కదా, ఏం తెలుసు? మిక్స్ వేరియన్స్ అండ్ yield variance రెండు ఉంటాయని చెప్పాం కదా. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బోత్ మిక్స్ అండ్ yield variance. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ దేనికోసం అండి? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే ఫార్ములా చూసాం, అప్లికేషన్ ఎలా చేస్తాం తెలియడం కోసం ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తాం. సో రిఫర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ యూ హావ్ డిస్కస్డ్. నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చే ముందు మీరు ఏం చేయాలి? జాగ్రత్తగా అన్ని ఫార్ములాస్ని రివైజ్ చేసుకొస్తే వీ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ వాట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇంట్రడక్షన్ అయితే అయిపోయింది. ఐ సెడ్ దట్ మెటీరియల్ వేరియన్సెస్ మీకు అర్థమైతే లేబర్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ సేల్స్ వేరియన్స్ కూడా మీకు వచ్చేసినట్టే. నెక్స్ట్ లేబర్ వేరియన్సెస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంత టైం డిస్కషన్ పడదు, మనం 15-20 మినిట్స్లో ఫార్ములాస్ని దాని మీనింగ్ ఏంటో క్లియర్గా అర్థం చేసుకుంటాం. ఏవేంటి
ఏది మిక్స్ వేరియన్సా? మిక్స్ వేరియన్స్ దేనికి? ఈ పాట ఓకే 32 మైనస్ 36 కదా ఓకే రాయటమేనా టోటల్ సరిపోయిందిగా సరే నౌ టు కన్క్లూడ్ మిడిల్ వేరియన్సెస్ని జాగ్రత్త రివైజ్ చేయండి గుర్తుపెట్టుకోండి మన మాన్యువల్ కాస్టింగ్ చాప్టర్ ఈ పర్టికులర్ స్టాండ్ కాస్టింగ్ చాప్టర్ మళ్ళీ మీకు ఎక్కడ ఉన్నాయి సిఏ ఫైనల్ కూడా సిఏ ఫైనల్ సిఎంఏ ఫైనల్ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఇంకొంచెం ఎక్స్టెన్సివ్ లెవెల్ నేర్చుకుంటారు అంటే ఇక్కడ మనకి 60 to 70% నేర్చుకున్నట్టే ఇంకా 30% ఎక్స్ట్రా వరకు ఎక్కడ నేర్చుకుంటారంటే ఫైనల్ బట్ దీస్ ఆర్ బేసిక్స్ మళ్ళీ సిఏ ఫైనల్ వేరే రిపీట్ చేస్తారు బట్ ఏ విధంగా రిపీట్ చేస్తారు మీకు తెలుసని చెప్తారా తెలియదని చెప్తారా అంటే ఇంత డిస్కషన్ మళ్ళీ చేయకపోవచ్చు సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉన్నాయని జాగ్రత్త రివైజ్ చేయండి ఇన్నేటిగా మీకు ఫైనల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తాం సరే రివైజ్ చేయండి జాగ్రత్తగా నెక్స్ట్ అలా కంటిన్యూ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ